Let's just return to the slide. Last time I showed that Franz and I, we prepared a slide concerning how Zhang Qianmei went west for his first mission, but we made some typo of the year. So this is the corrected slide. And for this slide, I also combined with other scholar theory, because actually right now there is no decisive opinion on how Zhang Qian go west from 139 BCE. So I will go back to this slide, but let's continue later. Yes. So last time, yesterday, we start from Marquardt's map concerning the perhaps the capital of Kangju right now, perhaps in Turkestan here, because we need to compare old maps with Shiratori and later's works in Chinese and Japanese. And I also prepare a special remark for your question that actually the system is changed, but you can set that it always means 1,800 paces. Actually, it was Kuwabara who first discussed this problem in a very, very long note in this extremely long paper, Zhang Qian's Mission. And in this note, I just reproduce it from the collection of his essay. But actually, it was, as I said, based on a lecture in 1910 and published in 16. So, in brief, he already noted the problem of the distance. So intuitively, or as a beginning, he tried to solve this problem by comparing the distance from Chang'an and Luoyang. These are very old and important capital in historical China, from various data in different dynasties. So by comparing so many classic resources, his preliminary conclusion is that we can set the difference between the Li distance from the Han to the Tang dynasty here can basically to be ignored. And he further paid attention to a report concerning the western regions in China. For example, the data about Yanqi, today's Kharashar, and data about Shule, today's Kashgar, and Khotan, and Jibin, maybe Kashmir to Kabul. There are again many theories about this. And also, he already reviewed so many Western sources available in his days. I mean, Western sources and the freshest Western research. For example, he commented on Richthofen's theory, who argues that in Tang period in Xuanzang, these monks, you know who are Xuanzang, these monks count, one li is basically can be counted as 440 meters. And on the other hand, Kuwabara reviewed Yu's translation about Xuanzang's report again. But in Yu's view, one li could be equated with what he said. Okay, he just tried to explain that. I mean, you just try to explain that 100 li could be completed within 1 day. So this is a general principle in Xuanzang's report, and this is Yu's theory. And also, Kuwabara even paid attention to Hermann and other Western scholars. But at any rate, in Kuwabara's own view and experience for his travel in China, in northern China, he thinks that from the Han period to very recent times, it is basically just 1 hour could go as far as 10 li by horse riding, and 1 day for 100 li is just a very old common sense until very recently. So he thinks that
Kuwabara thinks that actually it is not so important to discuss about the difference of the li, exact one, how long one li equate with, from the Han to Tang period. Actually, it is the also the common view until now among most of the sinologists. For example, if you read Matsuda's book on the historical geography of the region around the Tian Shan, he just said, okay, 100 li per day since the Han period. And in another page of the same book, he just said that here, 1 li could be just counted as approximately 400 meters. And also Yu Taishan expressed the same opinion. And whole survey is more prudent, but anyway, he also accepts that 1 li in the Han period can be counted approximately as 400 meters. Actually, in last few weeks, on the occasion of a seminar with Etienne Davissier, we have discussed about how Harry Falk and other more recent scholars discuss about this problem. But anyway, I won't repeat this kind of very detailed discussion today. Just say that you can temporarily still accept this opinion that we just count 1 li approximately as 400 meters today. So yesterday I also mentioned Thierry's paper in French, so 越之一coup上 piège et danger de sources chinoises, and by paying his translation of 国小 c'est un royaume faible, right? And I also read his note 165 at the end of our seminar yesterday, and concluding that actually Thierry's view of Kangju basically just observed what was drawn right now in Chinese official of historical maps. So this is Thierry's concept of Kangju. And I also said that I will discuss Yoshida's map today because we have used that last year for when translating Tongdian for you and concerning Yoshida's interpretation of Kurotope inscriptions. And yes, so I just keep going on and then said that actually this is just a map reproduced from a bestseller in Japan written by Odani, and we can say the title is The Great Yuezhi, and also translated into Chinese maybe 3 years ago. So again, a bestseller in China now. So if we compare with this Kangju in Odani's map, we see that Kangju is placed by him, or at least the Kangju proper, the headquarters of Kangju, was placed by Odani between Oxus or Amudarya and Yahat, Sirdarya. And this deviates much from Shiratori theory, who placed the headquarters of Kangju at the Kyrgyz Kazakh, right, more north to the Sirdarya. So, and I just repeat a little bit about yesterday what I said. So Shiratori's theory is that Kangju proper is the Kyrgyz steppe, but through the winter it moves southward just through the shore of Sirdarya, but at any rate to the north of Sirdarya. And by combining the data from Hanshu, because he thinks that the capital is here, and then comparing and combining with the Li distance in the Shiji, he estimates that Yancai must be here on the shore of Aral Sea. So I commented that there are at least 2 questions. The first question is that, is the Beitian city town really the winter capital or seat of government, as Yu Taishan and some other translator try to interpret? And my note is that, well, Beitian city is at any rate only found in Hanshu and not in Shiji. And as already indicated by Xu Song, a very important scholar in Qing dynasty, and also adopted by whole survey,
the respective passage in the Hanshu could be a corrupted one. So whether the answer is yes or not, depending on one's interpretation of the key passage in Hanshu. And the second question is that, is it really safe to combine the statement about Kangju in the Hanshu and the one in Shiji? And I tried to explain yesterday that first, the time difference could be as large as longer than 50 years or even close to 1 century. And second, in the Shiji, the Kangju is dated as Guoxiao, but in Hanshu it is not small or neither weak at all, right? So let's see a little bit more about what Yu Taishan said. What I tried to explain by this slide is that maybe 2 weeks ago in a session 3 or 4, when we discussed about how to translate that passage about Beitian and whether it is corrupt or not, I remind all of you that Retrouvez just translate the problem passage by ... right? And in that time, I just consult Yu's book that actually he did not provide a sufficient reference at all. But actually what I would like to say is that this English version translated from this Chinese book, I mean Yu's early book in Chinese and published in 2005, it is not a perfect one. And it is not meant to be used solely. It is meant to help you to understand his Chinese version. So when you just read that, another theory is that there are textual errors or textual corruption, okay, a phrase, and then no reference. But this is actually only a 1/3 of a very long sentence until here, note 91. So actually, this note 91 means to cover from another theory to here. And what he said in the endnote in Chinese and in the English version is that, well, one should refer to Xu Song. But, well, he did not further commenting Retrouvez or any other Japanese or Western scholars' view on this. So he just simply made his book as concise as possible. But if you don't go back to the early Chinese work written by Yu Taishan, but only use his English book in the most recent version, it could be very misleading. Another example is also on occasion when I again consult Yu Taishan simply for you and said that, okay, in this latest version, there is no reference concerning how Yu Taishan could identify or try to identify Yu Ni, the third petty kings under the Kangju, probably as the same name as Yuanni, the capital city of Kangju in the Hanshu. Oh, not the capital, one of the capital city or centers in the Kangju, right? But anyway, there is no reference again. But if you go back to a revised version of his history of Saka people, then he referring to Wang Guowei, another very old but famous scholar in China, and he died very early in early 1920s. However, actually, Komai, 1932, also expressed the same opinion, and indeed, Yu Taishan noted Komai. You will find Komai's book, Komai's papers in Yu's early books, but he chose not to refer to Komai here because their view contradict one another. In Yu's view, as I said, that you just try to identify the 5 petty kings under Kangju as much as the the new book of Tang as possible. He tried to believe what is said in Chinese classics. On the other hand, Shida totally just prevent from doing any identification. And in this point, Komai basically just follow his colleague, Shiratori. So let me explain why here. Yu Taishan just hide what Komai had said, but actually in a very
similar but far more detailed argumentation on how to explain these proper names around Sogdiane and Kangju. And in this paper, I just commented a few minutes maybe in one of our sessions previously, that it is important that Khmer think Soxie could be just identified with Samarkand, because Samarkand is just the top center, the most important city-state in the Sogdiane to our knowledge. In other words, as early as 1933, Khmer already achieved a very similar opinion to Bibo, and in that time, scholars had been waiting for unearthed evidence to solve this problem, but unfortunately, until now, it seems that we are still waiting for more decisive evidence to identify these 5 petty kingdoms as well as their capitals, first mentioned in the Hanshu. Okay, so then I go to the next sections, not next, but Kuwabara's early note already that in this long paper, there are, as I said, many long notes, which each could be developed to a very independent paper. So in this note, he just starts to criticize Shiratori's theory about Kangju. In brief, I would say, Shiratori's territory is too large, but it does not agree with what Shiji said, because Shiji clearly said that Kangju is a place or a piece of land or a state which is small, 国小 here, but in Shiratori's interpretation, Kangju is really too large. So actually, Kuwabara is the one who first tried to restore the history of Kangju as a dynamic one, and try to saying that it could become stronger and larger from the early Western Han to later Western Han dynasty, and perhaps even larger and absorbed Sogdiane at the turn of the Western Han to Eastern Han dynasty. That is Kuwabara's interpretation. And it is actually against Shiratori's changing view around the very beginning of the 20th century, because actually Shiratori already started to identify Kangju as the Kyrgyz steppe when he tried to identify Usun around the Tian Shan mountain at first. You know, this is a whole scenario when you have to identify one of the Xingguo, the moving state, then you have also to identify and try to locate others. So in 1901, Shiratori said, well, Kangju is here, and then Dayuezhi must be located around the Zeraf-Shanmar Valley. Then 10 years later, he modified his view, and then in this time, he now said, okay, I accept that Dayuezhi, when they are settled down in the west of Pamir, they just arrived Bactria or Takharistan. And so you see how Shiratori developed his theory one step by step. So what I tried to introduce to you in last few sessions is the theory already matured in his late papers around 1920s. But when we look back to how one argued and gradually developed one theory, such as Shiratori or Hirt or other scholars, it's all very complicated, but still containing many inspiring ideas. I mean, what we are thinking about right now has been pondered in that time. But now, until now, we are still waiting for decisive evidence from archaeological data or Western, Iranian or other philological data. So just a very quick view that, in brief, in Kuwabara's view, that Kangju is no doubt a state during the process of development. So in the time of Zhang Qian, it could be a very small one,
but then gradually from the Eastern Han to Western Han dynasty, from the Western Han to Eastern Han dynasty, it's just become large, and finally it could be containing Sogdiane, if Shiratori's identification of Sogdiane with Sui is actually acceptable. But actually, Kuwabala is a very prudent scholar, so in that time he is a little prudent and suspend this question on whether Sui is to be identified strictly as Sogdiane or not. But he just said that this is a question to be developed. Okay, but at any rate, Kuwabala already paid attention to a very strange phenomenon that I also noted, that it is very strange that whole Hanshu does not contain any entry on the kanji proper, right? I tried to provide my own interpretation, but Kuwabala already noted this phenomenon, and he just said, well, this is a mystery. We don't know why the entry on kanji is not there. Okay. So how do we solve this question? I think the hint is that we must analyze the text of Hanshu and other Chinese class very carefully. And as I said, according to this Japanese sinologist discussion, the entry on kanji in the Hanshu can be so far divided into three parts. The first part is the one newly collected by the author or compiler of Hanshu after Zhang Qian's days. And then this is probably adopted from Shi Ji and probably from Zhang Qian's report. And this is probably also from Zhang Qian's report, but updated. So in the, after the middle of the Western Han period, the kanji could be no more subject to the Da Yue Zhi in the south, but only to the Xiongnu in the east. So what I say is that, in Kuwabala's view, the new data could be collected around, or at least after the establishment of Protectorate of Xiyu in 59 BCE. And then later, in Nagasawa and other scholars' view, it could be even later, only after when Chinese army punished the Zhizhi Chanyu, or the ruler of northern Xiongnu, after 36 BCE. And in Bibo's view, based on her interpretation of the unearthed wooden tablets from Xuanquan, he thinks that at least, since we know that there are envoys from the king of Kangju, from Kangju and Suxie, we can say that until this year, 39 BCE, Chinese already know quite well about where is Kangju and Suxie. But even if we take this year as a safe one, there are almost about 100 years of the time gap concerning how Zhang Qian found his Kangju until how Hanshu recorded the data of Kangju. And actually, I have to say that I don't know what happens with Kangju during this period. So, is there any question? Can I make just a couple of statements? Yes. Oui, deux choses. Des informations que nous avons maintenant et que n'avaient pas ces savants japonais qui ont discuté depuis les années 1910, et également Yu Taishan n'intègre pas ces informations qu'il ne connaît pas véritablement, c'est évidemment la réalité archéologique que nous connaissons beaucoup mieux maintenant et qui est commodément récapitulée dans un ouvrage dirigé par Yatsenko. Alors je pense qu'on aura le temps dans les deux dernières séances de revenir un peu là-dessus.
Qu'est-ce que, voilà, ces identifications, à quoi est-ce que ça correspond sur le terrain? Alors, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler un peu. Pour ce qui est de la possibilité que Beitian soit le cours inférieur et moyen de la rivière Aris, c'est-à-dire en gros la zone Turkestan, Otrar, Chimkent, ça paraît de plus en plus vraisemblable, mais on n'arrive pas véritablement à proposer un candidat pour une véritable capitale avec une fortification. Ce que nous avons, ce sont des petits sites fortifiés qui semblent n'apparaître vraiment qu'au IIe siècle après notre ère. Sinon, on a effectivement une forte concentration de Kourgan, de Tong. Donc, on voit que c'est une zone de peuplement importante de l'élément nomade à l'époque Kankyu, mais on ne peut pas proposer de candidat pour cette ville supposée de Beitian. Et d'ailleurs, c'est très difficile à partir du texte de voir de percevoir de quoi il peut être question. Hein. Ça peut être un camp, ça peut être véritablement une fortification. Enfin, plus au sud, alors la proposition donc, selon laquelle Li Yuenudi, la capitale d'hiver, aurait été dans la zone de Kankia, le bas cours de la rivière Chirchik et Angren. Ça c'est dans Shiratori déjà, Li Yuenudi. Là, la situation est un petit peu compliquée aussi, parce que nous avons la ville de Kanka, qui porte très vraisemblablement l'ancien nom du Kankyu. Le problème est que la ville de Kanka, telle que nous la connaissons par l'archéologie, elle n'apparaît comme site urbain que beaucoup plus tard. On voit quand c'est quand même surtout, disons, ce serait en gros le 5e siècle, oui, de notre ère. Parce qu'avant, c'est pas très bien. Il y a la culture de Kaonji, il y a beaucoup de petits sites, mais la ville elle-même de Kanka, telle que Bulgakov et Bogomolov l'ont fouillée, dans son enceinte urbaine, il ne semble pas que ce soit antérieur au 5e siècle. Donc il faut reprendre un peu ça. Je dirais, oui, bon, on voit dans quelle zone on se situe, mais on ne peut pas dire que les fouilles de Kanka ont trouvé les Yuenudi. Ils n'ont pas trouvé quelque chose qui puisse être dit capitale méridionale du roi des Kankyu. Alors, une deuxième remarque que je voudrais faire. J'ai signalé donc la dernière fois que la notion selon laquelle le noyau de l'Empire Kankyu se trouvait sur le moyen Sirdaria s'est peu à peu imposé dans divers endroits. On voit très bien que bon, c'est l'opinion de Shiratori, même si ensuite il a probablement cherché à étendre un peu trop au nord l'Empire Kankyu. Nous avons vu que Terinoshkin, bien que ne réétudiant pas lui-même les sources chinoises, considérait que c'était une opinion valide. Il citait pour cela Barthold, 1920, et au-delà, on voit que Barthold se fonde probablement sur Richthofen et Marquardt. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que les raisons pour lesquelles les savants occidentaux, assez tôt, ont pensé situer le Kankyu sur le moyen Sirdaria, ce sont des raisons en réalité fondées sur la tradition littéraire iranienne. C'est sur l'Avesta et le Livre des Rois. Alors, il y a des raisons qui sont bonnes et des raisons qui sont mauvaises. Raison mauvaise, l'Avesta parle d'un site, à l'époque des royautés héroïques, on parle d'un site qui est disputé, que les héros iraniens ont conquis, qui se trouve apparemment sur une passe montagneuse et qui s'appelle Kangha. Et voilà, on a l'impression que on est effectivement dans ces pays que
dont on voit qu'il se situe en Bactriane, en Sogdiane, d'après les listes géographiques données dans l'Avesta. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus considérer qu'il y a le moindre rapport étymologique entre Kangra de l'Avesta, dont on d'ailleurs pour lequel on n'a pas d'étymologie, et Kankyu. Mais pourtant, ça continue à traîner dans les publications. Dans Yatsenko, il y a 2 pages entières sur Kankyu dans l'Avesta. Or là, les données transmises par l'Avesta, disons, se situent à l'époque pré-achéménide, fort longtemps avant que n'apparaissent les Kankyu. Malgré tout, l'idée d'utiliser la tradition légendaire iranienne pour localiser Kankyu sur le moyen Sindaria n'est pas complètement absurde si on prend le stade du Shahnameh, le livre des rois, écrit vers l'an 1000, parce que là, Firdoussi, lui aussi, parle de la forteresse de Kamdiz. On voit très bien que ça remonte aux traditions avestiques sur ce pays énigmatique de Kangha, mais il y a probablement là-dedans le souvenir de Kankyu. Parce qu'on voit c'est situé assez précisément dans les campagnes militaires dont parle Firdoussi. On atteint Kamdiz depuis le sud en arrivant de Kesh. Donc, il y a probablement là-dedans l'idée que ça recouvre probablement en partie Samarcande. Donc, on savait sans doute en Iran qu'un des noms était Kang, et puis ça pourrait aussi recouvrir le souvenir historique du Kankyu. Donc, c'est quand même un argument, et à mon avis, c'est la raison principale pour laquelle la tradition érudite occidentale, avant l'intervention des savants japonais, a situé Kankyu sur le moyen Sirdaria. Ce n'est pas quelque chose qui pouvait directement déduire des sources chinoises, qui n'avaient pas été étudiées jusqu'alors avec le même détail qu'elles l'ont été par l'école japonaise. C'est quelque chose qu'ils ont tiré de la tradition iranienne et qui sans doute n'était pas complètement faux. Voilà. Donc il faut bien situer les choses. On est arrivé à une espèce de convergence d'opinion vers la même zone géographique, mais à partir d'arguments complètement différents et dont certains en fait n'étaient pas bons. Mais on a fini par arriver à une localisation qui ensuite, quand on a eu les données archéologiques sur les zones de concentration des cimetières, s'est révélée exacte. Okay, thank you. Okay. So I just continue to Odanis map. I also showed yesterday in last 1 minute, right? So you see that Odani as a follower of Kyoto school, but actually he tried to compromise with everything. But at any rate, he tried to provide a dynamic and development model concerning Kangju, although it is not a topic of his book on the Great Yuezhi. So if we just pay attention to Kangju here, I made it in green, and compare with formats from the around 3rd century BCE to 2nd century BCE, and then finally to 2nd century CE, you find that Kangju was quite large one between these 2 rivers, and then somehow it was became smaller because in his theory, in his view, Sogdiane was just conquered by Kushan, but as Frantz has commented yesterday, this could be not true, right? So actually, but unfortunately, this is one of the popular view in China and Japan. So I just try to explain what scholars usually think in Eastern Asia concerning this kind of problem, right? So, and this kind of model is to be improved or even discussed in future, and it's not yet a decided solution. So, what I said that
Ordinary is compromising because if you only see this map, it almost just follows Kuwabala's very first idea about where is Kanji. But if you look into his definition of the boundary of Kanji and try to draw a more actual line concerning the eastern boundary and the south boundary, as he wrote here, that Kanji, the land of Kanji is to be border with Wusun on the Chu River, so perhaps here, somehow here, Chu River, and then to the middle of Sirdarya, and then to the very opening mouth of the Ferganas valley, actually Ferganas basin. So I think what he means is here, but in the map, he does not actually show any actual, boundary. But right now you see that his country is actually very far, just until the Chu River here to the northwest of Wusun. So actually what he means is that he already accepted Shiratori's theory of the very great country. But still the center, according to the Kyoto school since 100 years ago, is to be put to the south of Sirdarya, not the north of Sirdarya. Why? Because in Kuwabala's theory, if the capital of Dayuezhi is Balkh, more to the west, then by counting the distance and orientation in the Chinese sources, the capital of Kanji should be more to the west. So I will return to this later. So actually the difference also concerns how Kyoto school and Tokyo school interpret the capital of the Bactria, no, not Bactria, the capital of Daxia and then Dayuezhi at the, Daxia at the beginning. But at any rate, there is also a very evident shortcoming in Odane's map. So as I said, that his country seems always containing Sogdiane until the Kushan dynasty. But there is no mark concerning Khwarezmian, right? So in his map, Khwarezmian is not in his concern. So that is totally neglected. And actually, this is to go back to an earlier map in Odane's map. In that time, he still strictly follows Kuwabala's theory that, okay, Sogdiana is Kanji and Kanji is Sogdiana. This is also a very old view adopted by Chavannes and some other French scholars. So all this is to be updated, and as I said, why the Kyoto school and Tokyo school split then as early as, I actually have to correct the year. I think last time I gave it as 1916. Actually, it's from 1911 on. Why this happens? There are two main reasons. The first is that concerning the capital of Dayuan or Dawan Fergana, ancient Fergana, we know that in Hanshu it is called Guishancheng. The Cheng means city or town, and Guishan literally means a very precious or expensive mountain, a very noble, prestigious mountain. Yes, but however, early scholars since Hermann or Hirt and others always take this as a phonetic transcription. So one part of them identify it with Kasan, Guishan, because Guishan in Old Chinese could sound somehow like Kusan. So someone think Kasan is okay, and some others think that Kojand is better. That is one of the reasons. And the second major reason is how to count the capital of the Dayuezhi, I mean actually the capital of Daxia, to the south west. So, yes. Les capitales de Fergana, tout ça, c'est désuet. C'est parce que à l'époque où on raisonnait ainsi, on n'avait pas la moindre idée de la réalité archéologique du Fergana. Or, on voit aujourd'hui que
Kassan, ça apparaît assez tardivement. C'est un nom qui, je crois, n'apparaît qu'au Moyen-Âge. Bon, Rojand, oui, effectivement, c'est un, c'est un site fortifié à l'époque grecque. On a pensé jusqu'à récemment que c'était la dernière, la plus éloignée des fondations d'Alexandrie Escatée. Mais maintenant, on a de bonnes raisons de mettre Alexandrie Escatée beaucoup plus à l'ouest, à Zamine. Mais malgré tout, il y a, bon, c'est un site grec relativement important. Le nom Rojand, qui d'ailleurs n'apparaît pas comme Rojand, mais comme Kujand. Alors, est-ce que c'est plus proche de Kushan? Je ne sais pas. Yes. Actually, they use... Kujand. En fait, on le sait maintenant par les documents du Moumoug. Après, c'est devenu Rojand, mais dans les documents du Moumoug, c'est Kujand. Alors, oui, éventuellement, mais c'est quand même compliqué parce que historiquement, Rojand n'est pas vraiment dans le Fergana. Voilà. En général, on le rattache, c'est plutôt rattaché au Tchatch, ou plutôt rattaché à l'Oustrouchana. L'appartenance, c'est l'entrée du Fergana, mais de là à en faire une capitale du Fergana, ça pose quand même problème. Aujourd'hui, comment prendre la question de la capitale du Fergana donc Kushan, c'est dans le Hanshu. Elle est dans le Hanshu. Pas dans le Shiji. Hanshu. Elle est dans le Hanshu. Donc voilà, on se situe 1er siècle avant. Bon. En fait, on voit maintenant qu'il y a toujours eu deux grandes zones au Fergana avec des villes importantes qui se sont succédées. Il y a le pôle nord autour de Namangan, voilà, le Fergana Nord, bon, et on a maintenant la plus grande ville du Fergana pour l'époque antique, qui est Arsiquette, qui a été bien fouillée, bien publiée. Je pourrais en parler lors des derniers cours. Voilà, là on a un candidat tout à fait très crédible. Mais par ailleurs, il y a un pôle plus au sud-est, Fergana. Aujourd'hui c'est Margila, c'est disons voilà, Margila, la ville actuelle de Fergana. Éventuellement on pourrait aller jusqu'à Auch. Bon. Là, pour la même époque, il y a un site urbain assez important qui s'appelle Mintepe. Et nos collègues, j'étais au Fergana il y a 3 ans, nos collègues qui travaillent là-bas disent que effectivement, celui qui fouille à Mintepe dit que la capitale que Kushan c'est Mintepe, et celui qui fouille à Arsiquette dit que Kushan c'est Arsiquette. Mais voilà, le choix quand même se rétrécit. Voilà, on peut dire, alors bon, évidemment, partant de... Il faudrait vraiment prendre la question de la forme chinois ancien tardif de Kushan, mais comme l'a signalé Chao-jung, c'est vraiment pas des conditions idéales pour reconstituer les prononciations anciennes, parce qu'on est exactement dans une phase de transition linguistique entre Ancient Chinese et chinois archaïque to chinois médiéval. Voilà, oui. et on n'est pas dans des bonnes conditions pour reconstituer les valeurs phonétiques. So yes, here I just try to emphasize one point more, is that if you read Yu Taishan that he preferred Kuabala theory that Dawan's city, capital city should be placed with Kojang. Okay, this is one of the official, most representative view right now in China. But if you look into the 中国历史地图集, the Chinese historical maps published by Peking, so another kind of authority, you will find that this is Tashkent and this is the capital of Guishan, and it just copied from Hellman's map. And Hellman just gives here Guishan, and that actually means Kassan. No, Kassan. Here, right. So in Chinese works, if you look into the passage very carefully and try to find a good map, you will find that there are also still 2 views, very old views, that
the Guishan city is to be placed either in Kyoto or in Kasan, but all this could be very outdated right now. On a vraiment l'impression que la recherche chinoise actuelle n'a pas accès ou a un accès très retardé par rapport aux publications archéologiques locales d'Asie centrale. Parce que les fouilles dont je parle, Arsikent, Mingtepe, près de Marquilan, etc., c'est pas dans des publications difficiles à trouver. Enfin, si on a, bon, bien sûr, tout se fait par contact personnel, mais bon, si on a des contacts personnels chez les archéologues d'Asie centrale, tout archéologue chinois, français, japonais qui ira au Ferghana va revenir avec les derniers livres. Voilà. Or, voilà, il y a 2 missions chinoises actuellement qui travaillent en Ouzbékistan. Donc, voilà, je trouve quand même qu'il y a un décalage d'information. I think so, right. Actually, if you read to this kind of book, I mean, including Yu Taishan and most of his contemporary, a lot of Russian references are ignored. And actually, in Yu Taishan's book on the history of Saka document, although he paid much attention to the Western publication of Indian epigraphies, he did not pay so much attention to the archaeological reports in Central Asia. So, and no, not neither about the Xuanquan wooden tallies. On peut faire un rêve, enfin moi je fais ce rêve, j'espère qu'il sera réalisé un jour, c'est qu'ici on a un colloque ou une table ronde où on aurait Yu Taishan, Abdulhamid Anarbayev, le fouilleur de Arsikent, Mat Babayev, le fouilleur de Mingtepe, et Bogomolov, le fouilleur de Kornka, et on met l'information ensemble. Okay, I hope, but already Yu Taishan is very old now. I mean, yeah, pourquoi pas. But however, how could Yu Taishan make compromising? I mean, by the one hand, he just adopted Kuwabala theory by placing Dawan's capital at Kojand, but on the other hand, he also accepted Shiratoli's theory by placing capital of Kanju in around the Turkestan, because actually it is quite vague in Chinese sources. When one says that goes to northwest, actually it could be somehow a kind of degree, right? So in this sense, this place could be still regarded as to the northwest or even to the north to the Kojand. Because actually what is written in Hanshu is that the Beitian city of Kanju is to the north, not northwest, to the north of Guishan city. It is Shiratori who first tried to mix all together and try to interpret it. Okay, now we can set north as a north a little bit to the west. And then Yu Taishan want to right now mix the, I mean, integrate everything into one. Si on met Kunshan à Arsikent, ici, franchement, c'est pas une torture intellectuelle que de mettre Beïtia au nord. Ça reste tout à fait possible. C'est pas avec des arguments comme cela qu'on va être contraint de choisir un site ou l'autre. So, I mean, that's how most of my colleagues accepted this kind of very complicated and so divergent theories and then try to just conform them all into one and the same, but actually it is quite impossible. So, I think last week I referred to a note about how to explaining the concept of Xinguo, right? I don't repeat this, but it is published in this book, edited by Harry Falk and published in 1915, and actually a conference held in December 2013, and I think Etienne and Frantz and I were there. And this topic is the Great Yuezhi and also the Daxia. We are talking about the history, ancient history of this region. So, 2 years later, Fussman published his review. Do you know?
right? And actually, last article. yes. And I'm thankful that actually he refers to me, he paid attention to this note. So I just read that concerning the great Yuezhi is a nation of nomads and moving from a place, blah, blah, blah. And la phrase est reprise dans Han Shu. Il traduit la Da Yuezhi was originally a land of nomads. Or, le texte 36 qui reproduit la localisation de Yuezhi telle que donnée par Zhang Qian en 221, before Jesus Christ, composed, blah, blah, blah. My note that I just don't repeat here concerning Xingguo. Here first, there is an arrow. Actually, this year, Fussman just used the year in the Harry Fark's book, but Harry made a mistake, and he corrected that to me by email when I'm translating this into Chinese. So actually, this is to be placed as 129 BCE. So here, and actually, it is also Kuwabara who established this timeline for Zhang Qian's mission. So he departed from China's capital in this year 139 BCE, and then somehow detained by the Xiongnu for more than 10 years. And in around 129, he finally arrived the territory of Great Yuezhi and presumably just today's Bactria, northern Afghanistan. And then when he stayed there for more than 1 year, he just stayed and maybe be shown around the region of Afghanistan. And then at the end of 128, he started on his return journey. And again, he was detained by Xiongnu for more than 1 year, and it is safe to know that he arrived to the Han court at 126 BCE. So, after paying attention to my note about Xingguo, Fussman continued. Si l'on utilise la traduction union of tribe, interpretation of Guo, l'une des contradictions majeures des sources concernant la fin de la Bactrienne grecque disparaît. Les sources chinoises connaissent deux Xingguo, Sai et Yuezhi. Les Strabons énumèrent 4 qui ne portent pas le même nom, Asioi, Pasianoi, Tokaroi et Sakarokai. L'identification de Tokaroi est de Yuezhi, de Sakarokai et de Sai, or Sak, because it is in Old Chinese about Sak. At any rate, Middle Chinese as Sak. Sak, okay. So, the Sai ne fait guère problème. Mais qui sont les Asioi et les Pasianoi? La littérature spécialisée compte des dizaines de pages tout plus intelligents et érudites, blablabla. Mais si le Saka et le Yuezhi sont des unions de tribus, des confédérations de type mongol ou turc, la solution est simple. Le texte chinois utilise le nom générique qui est peut-être celui de la tribu dominante. Strabon nous donne le nom de certaines tribus membres de ces confédérations. It is the Fussman who expressed his opinion on this question finally. But what I want to correct it, unfortunately, I don't have any chance right now because, since my last message with him 1 year ago, I want to correct here is that it is not correct to say that there are 2 Xingguo known as Saka or Sai and Yuezhi, as I tried to mention last time. Okay, we know there is 4 Xingguo in Shiji, Yuezhi, Kangju, Wusun, Yancai. No matter how you interpret with this concept of Xingguo, at any rate, the Xiongnu, the most powerful people in the north of China, is not counted or described by this term, and only 2 attestation of Xingguo in the Hanshu. So again, an entry on the state of Yuezhi, and another is the entry on Xiye, a very small state south to the Yakant, but it is meant to describe the Chang and Di people to the southwest of China, around today's Tibet and Xinhai. So this is, again, Western scholars
imagination concerning that they are 秦国 in the Hanshu, but actually it's just an interpretation. So do you have any question? Otherwise, I go to the F-word. L'identification, alors Fouchman a à mon avis raison sur un point. Contrairement à son scepticisme généralisé habituel, il dit quand même l'identification des Tokaroi et des Uechi, des Sakaraoka et des Sai ne fait guère problème. Il a probablement raison, parce que Tokaroi et Uechi, bon, le gros problème c'est qu'on ne trouve pas le moindre élément commun entre les deux noms. Je crois qu'il y a eu simplement, c'est pas Beckwith avec sa grande fertilité étymologique qui avait trouvé que Tokaroi et Uechi c'était le même mot, mais il y a eu Denis. Malgré tout, maintenant, on a quand même un document fondamental, c'est l'une des inscriptions publiées par Sims Williams dans le volume de Berlin de Harry Falk, où on a dédicace d'un plat en argent dans un temple au moment, donc c'est quelque chose, c'est un plat qui a été sans doute ramené d'Inde au moment des premières campagnes de Kanishka, et il est dit que ce plat a été ramené dans le Torarestan. Donc on sait que vers 130 de notre ère, la Bactriane Kushane s'appelle aussi Torarestan. Donc c'est quand même un argument assez fort pour considérer que les Toharoi et les Uechi sont deux noms qui sont peut-être pas complètement identiques, mais enfin s'appliquent à un même ensemble de réalités. Oui, Étienne ? En fait, je pense qu'on peut reprendre ce que dit Fussman et qui est quelque chose qui est assez connu des anthropologues, des historiens du monde nomade. C'est-à-dire qu'effectivement, les groupes nomades ont plusieurs simultanément. Il y a le groupe, et il y a un très bon article de Atwood, récent là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a le nom du groupe politique, il y a le nom du clan dominant, il y a le groupe de la famille dominante, il y a le groupe de tous les groupes nobles soumis à la famille dominante. Donc, selon l'interlocuteur de l'analyste chinois, si c'est un représentant officiel de l'État, nomade, il va utiliser le nom officiel de l'État. Si c'est un prince du clan dominant, il va utiliser le nom de sa famille, etc. Donc c'est comme ça qu'en fait, et c'est ce que dit un peu Fussman en bas de texte, on peut avoir. Et pour Ueje et Tokaroi, je pense que c'est ça. C'est-à-dire qu'on peut sans doute considérer qu'il y a dû avoir un nom politique ancien, hein, puisque les Ueje sont connus depuis au moins le 5e siècle avant notre ère chinoise. Et en dessous, vous aviez des noms, d'autres noms qui étaient tout aussi politiques, de clans ou de sous-confédérations. Voilà. Et on peut parfaitement. Regardez, vous avez le parallèle avec l'époque mongole. Est-ce que l'Asie centrale, ou disons la Sibérie occidentale, parle mongol? Non. Ils parlent turc. C'est-à-dire que vous aviez les Mongols qui dominaient, qui ont donné leur nom à l'Empire, etc. Mais derrière, l'essentiel des troupes étaient turcophones. Et c'est le turc qui se répand, c'est pas le mongol. Ben là, on peut parfaitement envisager la même chose, avec une domination par un groupe Ueje, on ne sait pas ce que c'est, il y a un roi visiblement, hein, et en dessous, vous avez des troupes et des groupes politiques soumis qui sont les Tokaroi, et c'est eux qui finissent par donner leur nom au pays. Voilà, ce serait la même problématique avec les Al-Khan, qui c'est le rapport entre Al-Khan et les princes sont eftalites, ils ont probablement été mis à la tête d'une confédération qui se trouvait auparavant au Gandhara et qui était les Al-Khan. C'est la seule façon de résoudre le problème. Nos collègues de Vienne, malheureusement, ne sont pas encore arrivés très loin dans ce cheminement intellectuel. Bon. Alors par ailleurs, quand il dit Sakaraokai et Sai, mais ça va très bien, parce que Sakaraoka, en site, ça veut dire les Saka royaux. Or, on nous dit dans le Ramchon que
le roi des Saï, quand ils ont été chassés par, je crois, par les Moussoud, est parti vers le sud sur les passages suspendus. Donc, par le Yuezhi. Hein? Par le Yuezhi. Par le Yuezhi. Ils ont un roi. Et même, on peut même être encore plus précis. On les suit à la trace. Hein? On a, dans le pillage de la trésorerie d'Aïkhanoum, une inscription sur un lingot d'argent. C'est les ressources qu'ils ont trouvées dans la trésorerie d'Aïkhanoum qui ont été fondues sous contrôle, visiblement, de chancellerie étatique, avec une inscription runique, qu'on ne déchiffre d'ailleurs pas, et c'est la même écriture qu'on a dans le Kourgan Isuk, près d'Almata, un siècle plus tôt. Donc là, Sakaraoka et Sakarwayo et Saï, ça va très très bien ensemble. Maintenant, je dirais, on peut quand même, il y a des hypothèses qui peuvent être faites sur Assioy et Passianoy. Assioy, on sait que toujours, il y a deux noms qui vont toujours ensemble, c'est Az et Alain. Az et Alain. Or nous savons que le peuple des Yansai, sur le bas Sirdaria, à un certain moment, je crois que c'est indiqué dans le Huangshu, prend le nom de Alain. Donc, a priori, il ne serait pas impossible que les Asioi correspondent à des éléments qui seraient arrivés au moment de la descente vers le sud, des gens qui ne seraient pas venus du nord-est, mais qui seraient venus complètement du nord, et ça correspond assez bien à certains éléments de culture matérielle qu'on trouve en Bactriane à cette époque. Par exemple, ce dont j'ai parlé hier, les gobelets à pied douche, qui semblent être les imitations céramiques de gobelets en argent qu'on trouve sur la mer Noire, on peut évidemment penser du coup que ça pourrait avoir un rapport. Quant à Passianoy, une hypothèse qui est faite actuellement, c'est que ce serait la plus ancienne attestation du nom des Pashtuns. Apparemment, c'est-à-dire qu'il y a Passianoy et il y a Parsuetaï. C'est plutôt un autre nom donné par Pline, qui semble pouvoir être suivi jusqu'au nom des Pashtuns. Donc, je dirais, bon, on peut difficilement aller au-delà de ce qu'écrit Fussman, mais voilà, on n'est pas totalement perdu avec ces noms. Thank you. So, right. Let's return to this slide, okay? So, as I tried to say, although we note that the timeline can be safely accepted as what Kuwabala already established, but actually we don't know how Zhang Qian traveled after he departed from China. I mean, how it passed the 10 year and a little bit more within the territory of Xiongnu. So, first, there is the theory of Hermann that he believed that Zhang Qian just traveled to the west from the southern rim of the Tarim Basin. His reason is that in Zhang Qian's report, Khotan, the name of Khotan here is mentioned. But Kuwabala, in the same year, he disagreed, because as he analyzed from Zhang Qian's report, Khotan only appeared during the return journey. That means that it could probably traveled around the northern rim of the Tarim Basin from Kucha, and then somehow arriving to the west, but he did not further make any assumption. But again, this solution is not very good, because Kucha is actually not mentioned at all in Zhang Qian's report. It's only appeared in other episodes and then appeared in Hanshu. So it is Nagasawa who tried to explain that Zhang Qian may somehow from the north of Mongolia and then to the north of Tian Shan Mountain, and then just crossing the Jungar Basin, and then through the Isikul and Naring River Valley, and then finally somehow, anyway, from Naring Valley to Takharistan.
But again, this is not very good because if we really believe what Zhang Qian said about how far it is from Great Yuezhi to Chang'an's capital, it is unbelievably extremely long. So in order to solve this and to solve why so many city-states are not mentioned in Zhang Qian's report, Yu Taishan's scenario, actually as early as 1990s, is that he could flee from the Xiongnu proper in the north and to the northern shore of the Balkar Sea, right? And then somehow very trickily past the very border around, I think maybe around Fergana and Usan here. And anyway, here, and then entering Fergana, and then go to Kangju, and then go to the south. It's a very grand tour in Yu Taishan's scenario. But he also admits that this itinerary is not solved yet. May I comment on my attempt? Okay. Oui, je dirais, moi je propose un schéma un peu intermédiaire qui est assez proche de Nagasawa en réalité. Il faut partir de, je dirais, il faut partir de quelques considérations. Nous savons, l'ordre des peuples, les pays dans lesquels Chang'an est passé, est donné ainsi. Xiongnu, où il est prisonnier pendant une dizaine d'années. On dit prisonnier. Alors parfois, on a l'impression qu'il est sur la pointe humide du cachot pendant... Non, à mon avis, il est détenu comme un otage distingué, parce que les Xiongnu ont évidemment tout à fait, sachant qu'il est un important personnage de l'administration chinoise, n'ont pas intérêt à le maltraiter. D'ailleurs, on lui donne une femme et il a des enfants. Donc en réalité, il n'est pas vraiment prisonnier, il est otage. Alors, il part de chez les Xiongnu, ensuite on nous dit qu'il est au Daiwan, c'est-à-dire le Fergana, après il est au Kangqiu, et puis finalement il arrive à son but, c'est-à-dire les Yuezhi, installés à ce moment dans les vallées au nord de la Moudaria, disons voilà, Bactriane du Nord. Bon. Alors, évidemment, qui est le but en fait de sa mission, il allait les chercher. Alors, moi je suis parti de quelques considérations. Visiblement, il n'a pas voulu aller dans le territoire musulman. Il n'en parle pas du tout. Donc, il y a deux solutions. Ou bien il les a évités par le nord. Ça, c'est la solution Yu Taishan. Un grand détour au nord du Balkhash. Mais alors après, je dois dire, on a quand même un peu de mal à le faire repasser par le Fergana. C'est pas logique du tout. Si on aurait beaucoup mieux envisagé à ce moment-là un trajet beaucoup plus à l'ouest. Donc, d'où mon idée, qui serait peut-être plutôt passé au sud, ce qui justifierait l'étape au Fergana. Et or, si on le fait partir, mettons, voilà, une zone à l'est de l'Issiko, cette région occupée par les Xiongnu, on voit, il y a des itinéraires connus. La rivière du Tekes, itinéraire bien connu qui franchit donc cette partie du Tian Shan, et ensuite, il y a deux possibilités pour arriver au Fergana. Il se glisse sur le cours supérieur du Sirdarien, l'un des cours supérieurs du Sirdarien, qui est le Narin, itinéraire bien connu, ou alors peut-être il passe au sud du Tian Shan, et moi je crois moins à cette théorie. Enfin, ça le ferait quand même arriver au Fergana. Bon, ça c'est ma première idée. Deuxième idée. Pourquoi, alors qu'il était quand même sans doute déjà informé que les Yuezhi étaient ici, je ne crois pas qu'il voyageait à l'aveuglette sans savoir où ils étaient. Bon. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas coupé plus droit, hein? Arrivé ici, au Fergana, voilà Arsikent, qui pourrait être la capitale, bon, hop, il pourrait couper tout droit et aller chez les Yuezhi. Pourquoi est-ce qu'il est obligé d'aller en partie en territoire Kangqiu, de revenir par la Sogdiane et de refaire un mouvement
vers l'est, par évidemment le col des Portes de Fer. Alors là, il faut interroger la topographie locale, montagneuse. Chao-jung, can you show please the black and white map with many lines? You have shown the old one. Which ones? The one you have shown. No. Down. Herman. Herman. Okay. No, is it Herman? It's a Marquardt. It's Marquardt. Véron Anhan. Bon. Regardez un peu. Hein. Son but, ce sont ces vallées-là. Et peut-être, il y a aussi, disons, voilà, les Yuechi à ce moment-là, depuis peu de temps, sont installés dans ces vallées du nord de la Bactriane, d'Asie, et contrôlent, ça se discute, la partie au sud de la Moudaria. Son but, c'est ici. Bien. Il est, en passant par la vallée du Terek, du Tekes, du Terek, non, Tekes ou Terek? Tekes. Celle-là. Tekes. Et du Tarim, il est arrivé ici au Fergana. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait ça? Pourquoi est-ce qu'il fait tout ça? Regardez la carte. Pour aller, on peut passer du Fergana à la Bactriane septentrionale. Et c'est vraiment pas facile. On doit franchir deux chaînes où il y a des cols à 4000 mètres. On est au Fergana. Alors, c'est sûr, il y a des cols qui conduisent à Uratubé en Estrushana ici, et d'Uratubé, il y a une route montagneuse, je l'ai prise, il y a 2 ans, qui conduit dans la haute vallée du Zirafchan. Bon, 4000 mètres. Quand on est dans la haute vallée du Zirafchan, on n'est pas encore en Bactriane septentrionale, parce qu'il y a ici les monts, ce qu'on appelle les monts du Zirafchan, 4000 mètres. On passe par le col d'Anzob en général, et on arrive là. Alors, bien sûr, quand on prend le détail des documents du Monmoug, des opérations diplomatico-guerrières autour de 720, on voit très bien que le roi de Penjikent envoie des émissaires à travers ces cols, justement, parce qu'il cherche à rallier des princes qui sont au nord, il cherche à rallier des princes qui sont au sud, mais ce ne sont pas des itinéraires faciles du tout. Donc, mon idée, c'est que, quand il s'est retrouvé là, peut-être on n'a pas voulu lui faire prendre de risques. Bon, on lui a fait tranquillement descendre. Alors, can we go back to my map? No, sorry. Parce qu'encore une fois, moi je ne vois pas du tout Changqian comme une espèce de Vambéry ou de René Caillé, hein, l'explorateur solitaire clandestin qui prend tous les risques. Non, non. Les pays par lesquels il passait connaissaient l'existence de la Chine et savaient que Changqian était un personnage. Bon, si on n'avait pas, dans ces différents endroits successifs, considéré qu'il était un personnage significatif, il aurait été assassiné au bout de 3 jours. Il n'aurait jamais fait ce voyage. Il n'a pu faire cette mission que parce qu'il était protégé. Enfin, c'est mon opinion. Donc, il arrive ici, il ne va pas faire ça, pour les raisons que j'ai expliquées, ou on ne va pas lui conseiller de faire ça. On va tranquillement l'accompagner sur le bas-cours du Sirdaria, ce qui explique qu'à ce moment-là, eh bien, il s'arrête un peu chez les Kangkyu, parce qu'on arrive dans la zone sud, Yuenudi, dans la région du Tchatch. Donc, il passe par les Kangkyu. Alors, est-ce qu'il souhaite entrer en contact aussi avec les Kangkyu? Est-ce que le roi du Fergana, bien qu'à cette époque, au dire même de Changqian, les Kangkyu ne soient pas une puissance très forte, est-ce que le roi du Fergana considère que diplomatiquement, il doit tout de même impliquer le roi des Kangkyu dans cette affaire?
En tout cas, il est ici. Voilà, moi je l'ai fait arrêter, j'ai fait séjourner du côté du Tchad, Tashkent, et de là, tout naturellement, les Kankyus étant déjà des partenaires commerciaux et politiques des Sogdiens, le font descendre à Samarcande, et ensuite, eh ben, c'est l'autoroute, c'est-à-dire qu'il passe le col des portes de fer. Le col des portes de fer, je ne sais plus la hauteur, enfin c'est pas 2000 mètres, c'est la grande voie qui permettait de communiquer entre la Sogdiane méridionale et les Yuechi. Il passe là, et à partir de là, bon, j'ai arrêté ma flèche ici, mais il est clair, vu sa description, qu'on l'a promené dans les 5 cours des Yamois. Voilà. Donc, et au retour, probablement, il va faire à peu près la même chose. Donc cet itinéraire qui, comme ça, à première vue, a l'air très compliqué et pas du tout évident, moi, me paraît en fait très logique, à partir du moment, encore une fois, où on prend Chang Kien, non pas comme un trekker solitaire, mais un personnage dont tout le monde sur la route a intérêt à épargner la vie et faire en sorte que sa mission puisse réussir. So, you're right, thank you, but I just want to say that actually it's Mazda and Nagasawa, they already analyzed, as I explained during Etienne's seminar for you, that right now we have to analyze all this again. If we adopted a text analysis of these two scholars, that at least 10 layers of text about the distance could be split from the report of Hanshu. It's only on reanalyze the Hanshu report very carefully that we can finally get a solution to the actual location of Kanju and Great Yuezhi. So far, Japanese scholars could not yet solve these questions, and they are still using Google Earth and other tools to try to solve all these kind of solutions. But at any rate, we must know that the structure of Hanshu report is very complicated, so it is not to be easily rejected by such as the opinion of Holseville or Polyblanc that the distance is not reliable at all. They have some logic, internal logic, but is to be analyzed, and some unreliable ones are to be neglected or modified. So I think I just concerning your slide, just one more. That Kuwabara already said that if Paleo and other early Western scholars said Tokaroik is to be identified with Da Yuezhi, then Kuwabara said it is not necessarily true. At least there is no good evidence from Chinese sources to say so. So he put a question mark on the equation believed by Paleo and other scholars, including many important ones right now. And this opinion is still inherited in Kyoto school. So I just quoted my translation of Kuwayama's paper, and he again quoted Kuwabara's phrase as early as 1910. So I would say, not so much to argue that the Kushans must be of the Daxia or Tohara. I mean, in Kuwayama's opinion, Daxia means Tohara, because it sounds very similar. Okay. But the very founder of Kyoto school said, at any rate, not so much to argue that the Kushan must be of the Daxia or Tohara stock, that according to the core of Chinese classical sources, I would rather say that there is no clear evidence that could prove the Kushan kings should be identified with the Yuezhi stock. Do you know what? C'est quand même difficile d'admettre ça, sachant que... Hein? C'est ce qu'elle dit Thierry, Oui, c'est ce il y qu'elle a un seul caractère dans un texte chinois, c'est chou, appartenir à ou faire partie de.
Oui, est-ce qu'ils appartiennent aux Yuezhe ou est-ce qu'ils sont soumis aux Yuezhe ou est-ce qu'ils font partie des Yuezhe? Oui, mais enfin, en même temps, on nous parle des 5 yabu des Yuezhe. Les 5 yabu des Yuezhe, et dans les 5 yabu des Yuezhe, il y a le yabu couchant. J'ai quand même du mal, en voyant ça, à dissocier les couchants des Yuezhe. C'est tout à fait possible, hein. Je ne prétends pas du tout. Étienne, que penses-tu? Moi aussi. Moi, je pense qu'on raisonne sur des textes qui sont faits à 5000 km de là, 2 siècles après, et qu'on essaye d'extraire des données qui n'y sont pas, en fait. On ne sait pas du tout comment se sont installés les Yuezhe en Bactriane, quelles ont été les logiques de mariage, d'alliance avec les populations locales, et donc dire qu'ils appartiennent. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire un siècle et demi après? On sait que le royaume, on sait que comme la royauté Yuezhe disparaît. C'est la seule chose qu'on sache. Il n'y a plus de roi des Yuezhe. Donc, est-ce que les 5 yabus, effectivement, de Couchant, etc., sont de familles qui se prétendaient remonter au Yuezhe, quelle était l'identité, en fait, la façon dont on se définissait le fait que, effectivement, les ambassadeurs, les espions chinois vont entendre parler après des 5 yabus des Yuezhe peut faire penser. Si on cherche des analogies dans l'histoire mongole, on a quand même un beau parallèle d'une royauté qui disparaît et qui est reconstituée. Hein. C'est les Taïwan. Donc les Yuan, après qu'ils se soient repliés en Mongolie, après la chute de la dynastie des Yuan de Chine. Les descendants de Kubilai restent continuent à être considérés comme grands khans, même par des gens extérieurs à la Mongolie. Tamerlan a toujours considéré que les plus khans suprêmes c'était chez eux. Ça dure jusque vers 1390. À partir de là, cette royauté gengis-khanite de Mongolie a tendance à se déliter, puisque on voit que ça passe en fait à des branches qui ne sont plus des Kubilaïdes, et puis il y a les Oïrats qui prennent le dessus, etc. Et puis, à un certain moment, vers 1480, on met sur le trône un prince qu'on a proclamé sous le nom de Taïwan, et il reprend la légitimité gengis-khanite. On ne sait d'ailleurs pas très bien d'où il sort, hein, mais ils disent très clairement « Nous sommes des descendants de Kubilai Khan ». Donc là, on a une éclipse d'à peu près 80 ans. La monarchie mongole tend à disparaître ou à se dissoudre, et puis elle est reconstituée. Parce que les tribus ont considéré qu'il était temps de remettre un pouvoir plus central à leur place. Moi, je verrais un peu les choses comme ça. Et du coup, oui, mais tout à fait, c'est tout à fait vrai. Donc, la façon dont une dynastie ou un pouvoir se présente lui-même. La question c'est, est-ce que les sources chinoises entre eux ont enregistré ce nom de 5 yabus des Yuezhe par héritage historique de leur propre tradition historiographique? Ils ont continué à utiliser un nom qu'ils avaient l'habitude. Ou c'est parce que les ambassadeurs de ces yabus se sont présentés eux-mêmes comme les héritiers. Les documents les nouveaux documents indiquent que c'est la deuxième version. C'est comme ça que l'homme se présente. Alors il y a encore un autre argument, c'est que, bon, il y a le phénotype. Hein. Pour les Chinois, les Yuezhe, ce sont des gens, ce sont des archers, ils ont une élite militaire, ce sont des archers habillés à la légère, etc. Que voit-on sur leur art? On voit quand même dans les reliefs de Khalchagan, qui semblent maintenant pouvoir être identifiés comme des guerres frontalières entre le Kangkyu et les Yuezhe. Kangkyu, grosse armure et très plutôt européoïde. Yuezhe, pas d'armure et pas vraiment mongoloïde, mais enfin, avec le crâne aplati, etc. Et sur les monnaies, les premières monnaies où on lit le mot couchant, les monnaies des Rayos, alors on discute pour savoir si c'est Kuchula Katfises ou son prédécesseur, il est Turanomutos couchant.
couchant. Et tyrannonikos, c'est un mot grec qu'on a été chercher pour trouver un équivalent à Yabgou, parce qu'on ne voulait pas employer Basileos. Parce que... À mon avis, vous voyez, sur le titre Yabgou, c'est plus pertinent, parce que là c'est une autodésignation, Oui. et ça vient et ça, on sait que ça vient des confins nord-est, puisque le titre Yabgou, il est porté par les Roussoun, quelque part à l'est de Tien Shan. Donc là, il s'autodésigne, c'est une autodésignation qui est effectivement une autodésignation orientale. Donc là, il ne se rattache pas au passé grec ou au passé bactrien, il se rattache comme titre à... Mais bon... Je ne crois absolument pas aux analyses récentes de Harry Falk sur la volonté, bon, justement, des restes de rattachement au passé grec sur les monnaies des raios. De même que quand il écrit que ce nom Héraios, je ne sais pas si c'est son nom, son titre, c'est une manière d'exprimer la déférence envers la cour de Chine, parce qu'on a transcrit la forme chinoise du titre Yabgou pour plaire aux Chinois. Harry Falk écrit ça noir sur blanc. Bon, là, je ne peux plus. Suivre. So I think it's almost to end our seminar now, and I think next time we must go to the earlier attestation, earlier than Zhang Qian's arrival back to China, that already there are attestation of Kangzhi when Zhang Qian was detained in Xiongnu. So we will go to Retrouvez note, actually also absorbed by Yu Taishan, but he did not refer to that explicitly, that two texts already mentioned Kangzhi some years before the return of Zhang Qian in 126 or 125 CE. So we go on this part. Okay, actually this is based on a study of I think German sinologist Schiffer. I mean, anyway, his paper was published in Berlin, and Hervouet, a French sinologist, and also a sinologist in Taiwan, but actually he moved from Jiangsu in 1948. Okay. So I think right now it's the time. Okay.